Всем привет, прохождение игры Vampyr. Так, провести анализ крови Уильяма Бишопа за рабочим столом. Подожди, здесь, так, да. Изготовление предметов. Чтобы получить новые рецепты, нужно проанализировать найденные ингредиенты. Ну да. Нажмите на соответствующую кнопку рядом с ним. Так, у вас достаточно материалов для улучшения оружия. А какого оружия? Выберите оружие ближнего боя. А где они увидели, что я могу улучшить? Нет, тут нифига. Да и фиг с ним. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Hurry now, Doctor, it's Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Так, здесь ничего нет. Я запрещаю входить в мою комнату. Совсем никаких антисептиков. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse.
scour voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Проверим. Подожди. Да хорош. Вас уже трое. Так, говно какое-то. Это ваша коса, что-то дерьмовое. Так, мы вышли за пределы, понятно. Не понял. Карантин, на территорию не заходить, распоряжение санитарного инспектора из комитета здравоохранения, понятно. Карантин в связи с эпидемией, ну, я понял. Так. Да ладно. Так, а еще кто-то есть? Привет. Ага. И?
Найти полезные ингредиенты в старом морге, найти тартрат железа, найти хинин, найти гипохлорид натрия. Ну, ладно. Только я сейчас думаю, единственное, что я здесь найду, это пиздюля. Ну вот, например. Да, как ты это сделал? Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Откуда ты вылез? Офигеть. Да ладно, хорош, нет. Да ты шутишь. Уходи, уходи. Да.
to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Ну, теперь, скорее всего, только в подвал идти. Тут закрыто. Тут тоже будет закрыто, да? It's locked. Да, понятно. О, а может быть, у тебя будут ключи? Не, херь. О, кто это был? These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Хинин есть. Алло. Ты чё Я в шоке. Просто это пиздец. Куда угодно, но не в него. Норм. Я к тебе чуть-чуть попозже подойду. It's locked. Так, закрыто, окей. Старый ампутационный нож. Вы получили новый тип оружия для левой руки. Выберите его, нажмите, чтобы поглощать кровь. Доступно новое расследование. Откройте расследование. Так. Расследование, которое вам
Доверяют горожане, рассортированы по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав после на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Так, неизвестно, тем больнее им падать. Я прочел отчет доктора Типпетса относительно смерти Самуэля Коннора. Он не очень меня убедил. Возможно, мне стоит провести собственное расследование и выяснить, от чего умер пациент. Так, отчет покойный, понятно, пол. Так, вероятная причина смерти. Быстро прогрессирующая пневмония с вирус индуцированным уплотнением легкого, испанский грипп. Так, присутствующий на вскрытии доктор Типпетс, медсестра Гвинет Бранаган. Я того рот ебал. Так, имя и подпись патологоанатома доктор блять. Да иди в пизду, блять. Injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. Ой-ой-ой, ну ладно, пофиг. Нет, шляпа какая-то. Тут сейчас босс-файт, да? Думал, будет сложнее. Not sure I can defeat them without becoming stronger. To
drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Так. Загадочный рецепт. Сложный рецепт, написанный на клочке бумаги. Нужно исследовать. Хорошо, что это дает? Средство от простуды. Средство от бронхита, пневмонии, сепсиса, анемии, переутомления. А это что? Образец разбавленной густой крови. Малая доза разбавленной густой крови, из которой можно создать сыворотку крови для вампиров. Это что? Моментально восстанавливает 60 единиц крови. Там опять кто-то был. Так, вас двое. Какое уебанское управление. Да ты серьезно? Да, правда, что ли?
нормально пойдет. Так. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Так, изготовить средство от переутомления, выяснить причину смерти. Где оно? Подожди. Так. Так, это типа вообще где-то внизу в подвале, я правильно понимаю? Да, это внизу. Уголки губ повреждение рук и ног. Множество ссадин, шрамов на руках и ногах. Характерные травмы для моряков и рыбаков. Так, скрытая грудная клетка, уголки губ. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Скрытая грудная клетка. Первоначально грудную клетку разрезали, чтобы провести операцию. Швы чистые. Так, и легкие после операции. Над левым легким след от прокола. Возможно, делали дренаж. Работа не самая аккуратная, но все прошло успешно. Кровоизлияние в легкое, следы внутреннего кровотечения, значит, доктор Типец неправильно выбрал дозу. Обезболивающее пациенту стало плохо, затем он попытался снова его прооперировать. Типец совершил страшную ошибку, нужно с ним поговорить. Так. Это кто? Непонятно. Пипец. Вот он. Качество крови, понятно. Так, ему нужно средство от переутомления. Здесь у нас закрыто.
Так, мне нужно, получается, наверх, в свою комнату. Старая пила, способна резать кости, выносливость 20, скорость атаки 15, урон 65. Джонатан, я попросил сестру Крейну подготовить для вас кабинет на 2-м этаже. К сожалению, не могу вас проводить, мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Пембрукская больница далеко не Ридс. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не входил, поэтому спокойно спите днем и работайте по ночам, если вам угодно. Здесь нет лаборатории, но вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, за ним строительные лица, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал представителей вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Пембрукскую больницу, уважаемый коллега. Скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш Эдгар Гриффит Суонси. По скриптам перекладываю копию своих записок о том, что я узнал об иконах за последние годы. Прочитайте их, только не используйте эти знания против меня. Так, нужно сделать средство от переутомления. Есть. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. You always knew the words to calm the ship. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Да-да-да, я даже там средства сделал. This miracle, Doctor. Да.
Now, this patient here. Теперь помогите, пожалуйста, этому пациенту. Долг превыше всего. Когда буря пройдет, я научу вас изготавливать лекарства из этих же простых составляющих. Благодарю вас, доктор. Как только закончите, зайдите в кабинет. Ага. Так, заболевания снижают качество крови граждан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте о его состоянии здоровья. Крыса в больнице. Так что? Эдгаром. Нет. Нет. It's locked, all right. Не понял, она же была закрыта. Good evening, sir. Doctor. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Goodbye for now, Mr. Fiddick. Так, ну это вроде не он. Always need the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Чтобы проверить состояние здоровья, нажмите Е. Вы улучшите качество крови горожан и состояние района, а также получите опыт, если будете лечить горожан. Need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Медосмотр. Дать лекарство, не давать лекарство. Ну, давай дадим лекарство. Burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Необходима подсказка, сильно у вас болит горло. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Нам нужно разговаривать, тогда отдыхайте. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Так, личные. Расскажите о себе. About yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ну понятно, ты вообще ничего не хочешь. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Где он? I will not let you down, my boy. My sweet girl. Reads me like a book. Never could keep anything from her.
Искушение кровью. Не забывайте, кровь горожан дает много... Что происходит? Так, да, блять. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven.
Речи противоречия, ваши слова успокаивают, это не дар. Но пусть будут ваши слова успокаивают. Strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Мы нужны друг другу. Not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Так, схожу, прокачаю навыки. Укус, стойкость, дикая жажда увеличивает объем крови, поглощаемый при укусе в бою. Так, это и есть. Вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели и наносите урон во время приземления. Переключение. Вы расходуете выносливость, чтобы раствориться во тьме и стать невидимым для большинства врагов. Так, это и вот это. Наука. Теперь вы можете носить с собой 3 сыворотки, увеличивая число патронов, которые вы можете нести с собой. Сверхъестественную ярость, бездна. Вы создаете вихрь тени у ног цели. Тени оживают, прерывают действие одного из врагов и наносят ему огромный урон. Сколько это стоит? 500. Вампир скрывается в тенях, становясь невидимым для непосвященных. Туман расходует выносливость вампира. Когда-то двигается. Если запас выносливости полностью израсходован, вампир снова становится видимым.
Ну давай. Важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьбу районов решаете вы. Ты мне как раз и нужен. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Спросить о шантаже в больнице, задать личный вопрос, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Ну, давай поинтересуемся жизнью в Лондоне. Обстановка больницы. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Так, люди гораздо важнее. Сейчас везде так. У меня не было выбора. Пусть будет сейчас везде так. Exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Теперь давай расскажи о сотрудниках. Me about the staff in the hospital. Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Кто здесь хорошие люди? Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. А руководство? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives.
Так, личные вопросы. Врачебные ошибки. Warren, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. В чем ошиблись? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Кто это был? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Может, пора оставить врачевание? Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Ну да. Так, тут все, тут все. Всего вам доброго. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Обстановка больницы, сотрудников. Давай обстановку. Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Невидимый враг. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Так, есть выдающиеся таланты. Anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Так, новая подсказка. Окей. Вам есть что сказать? Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Похвалить Типпетса. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. А теперь расскажи о врачебной ошибке. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen.
You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Ну, я не осуждаю, наверное. Вы сильно рисковали, вы не имели права. Да и имели. Рисковали. Но он... Фиг знает, не? I can't say I approve Как-то of what пофиг. you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Пообещай скрыть ошибку. Ну ладно. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Подсказка не сработала. Почему? Не понял. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. А почему она не сработала? Overwhelmed by this horrifying epidemic. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Он интересуется вампирами, я рад вас видеть. Допустим. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Так, я много не знаю о вампирах. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit.
А пациенты вам не досаждают? Any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Ну, давайте помогу. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. А так, что вы от меня ждете? Your expectations. Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Так, вам угрожает еще один вампир. Be so foolish as to threaten you, a kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. А почему ты сама, типа, не разберешься с ним? Surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Так, давай поподробнее. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ну, как бы это правда? Is it true? Now aren't you the blunt one? Мне нужна информация. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. And I thought last summer's epidemic was different.
Всем спасибо за просмотр и счастливо. Оба.